All right, so today let's continue on from last week, right? We kind of wrap up caching, we wrap up virtual memory, and now let's move on to multiprocessor and advanced topic in caching. Because now that we bring more processor into the mix, there'll be additional problems, some of which are kind of similar to what we've seen so far, some of which are different, right? So let's discuss that. The first thing I need to talk about is multiprocessor and what it means, right? So back in the day, when I was a high school student and Ajahn Bak was a high school student, we were at the age where if you buy a new computer, you're gonna get a better single core processor. So start with like Pentium, right? And then Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, and Pentium 4 would be kind of like the last chip of the generation where we keep building this giant monolithic power-hungry CPU, right? When I said power hungry, I really meant that. If you look at CPU spec back in the day, if you look at Pentium 4, you see the peak power of those CPU actually might be even higher than our current CPU in this generation. It depends, all right? But some CPU are really, really power hungry. And at some point in time, we kind of realized that, hey, we cannot make a bigger CPU because we don't have the power supply to plug in. We cannot just put a nuclear reactor next to your desktop, right? That's a hyperbole. Like that's not the case, but it's consuming too much power, right? So one way to scale this up, right, is instead of making one core that are really, really, really fast, you can slow them down a little bit, right? Then make multiple copies of the core. And you can have something we call multiprocessor. Basically, it's a system that consists of multiple processor. Processor 1, processor 2, processor 3, processor 4. One quick downside of this versus a really giant single core processor is you will get a single thread performance that's a little bit worse in multi-core processor, if you will, given the same area, right? But if you can write a program that can be multi-threaded, or you run multiple programs, because I mean, how many programs do you run at this point in time? For example, I am using PowerPoint on the screen. I am using Microsoft Teams here. There's going to be audio driver, the webcam driver, so that they show the video of myself trying to move my hands around, right? And then in the background, there's like Dropbox that's on, syncing with like whatever PowerPoint I want to sync. There's Google Chrome on the background that basically has Gmail opening up, right? I also have Windows Explorer so that I can explore file and so that I can show things on the screen, right? These are different processes that are running at the same time, right? So if you have 4-core CPU, I would just run each program on each of these core, and this would totally work, right? So you basically get better system throughput. You get, if you will, overall better experience when running every single application because, well, they have more processing core, right? In this case, each core might have some private resources like a private L1 cache and a shared L2 cache, and hopefully, usually share memory, right? So to utilize the multiprocessor, my first idea is, let's say I need to run 5 programs. I have 4 processors. Each of these programs will take turn and run it on one of the processor. We call this multi-program. There's no sharing across each program because it's not multi-threaded. If you want to share data, then you can use synchronization and like IP, like interprocedural calls to call another process function, right? The second idea is, well, I can have multi-threaded program. This is called multi-threading. The thread can share resources easily. It's basically running under shared memory model. The program inside each thread
can read right to the same data, right? There's going to be a lot more sharing in this case. Now here are the key issue with multiprocessor. When you have multiprocessor, is the first issue is, well, you have multiple entity on the processor side, right? How do I share the shared resources, like the shared memory or the shared cache, right? And let's say I run one application. How many people have this scenario happening? Like you open Google Chrome, have Facebook on, Gmail on, YouTube on, you're listening to some music on Spotify, and then suddenly your computer get really, really, really slow because one of the application hog all the resources เคยเป็นปะครับแบบเวลาเปิดโปรแกรมเยอะๆแล้วมันมีโปรแกรมหนึ่งที่ดูดรีซอสไปหมดเลยอย่าง Microsoft Teams เนี่ยตัวอย่างที่ดีครับ Microsoft Teams เป็นโปรแกรมที่ดูดรีซอสเครื่องเราไปเยอะมากเสร็จแล้วโปรแกรมอื่นก็ช้าเลยทุกคนก็คงเคยเจอเนาะนั่นคือปัญหาของ multiprocessor คือเรารันหลายๆโปรแกรมแล้วบางโปรแกรมมันใช้รีซอสเยอะ so that's another problem, right? How do I prevent one program from taking all the resources? Then how do I ensure data coherency, which I'll go in depth today, which is, I think this is one of the really I would say one of the more confusing topics, but if you think about it, it's actually not that bad. But the idea, the concept, the theory behind the idea, and the protocol to fix this will look complicated, but in reality, they are quite simple. You can boil this down, right? Then how to ensure data consistency, which is a different problem from coherency. And hopefully by the end of today's lecture, we have a clear understanding of the two. Then how to schedule what to run when and at what core. So the last bullet point here, even though it's a really active research, well, it's been an active research problem for the first time 20, 30 years ago, when we started to have multiprocessor, we're still looking at this problem right now. It's more on the OS side of things, right? But we might be discussing some of this issue as well. But today, the first thing I would talk about is how do we share the resources? Then we continue on with data coherency. And if we have time, we then talk about data consistency, all right? I think ideally we should have time, okay? So the first problem is, how do I share resources? And I will wrap this under the topic of how do I manage. Sometimes I would call this, actually many people call it this way, it's application interference. Because the word interference suggests that one guy interferes with another, which will slow him down, slow the other person down, okay? So the quick problem at a glance is, let's say I share the resource, right? One application can say, I want the data, I want all the data. And somehow your system give that application every single piece of resource. Now, the problem is that's going to slow down the rest of your application pool, right? The other programs, like, where are the resources? I don't have it. I cannot run as fast, right? Some of the core problems include things like important data access are being slowed down. We can have fairness issue when program is unfairly prioritized, even though the OS might not even say that should be prioritized, right? But they get more resources. And also unpredictability. I run the application. I don't know how long it's going to take because I don't know who else are running. They might be taking my resource, right? So let me quickly wrap this up in Thai to make sure this is clear, right? ก็คือปัญหามันจะเหมือนเวลาเรามี resource เยอะๆแบบแชร์ cache แล้วก็แชร์ memory อย่างเงี้ยครับแล้วแต่ละโปรแกรมมันก็จะบอกเฮ้ยผมขอ resource หรือผมจะใช้ resource ผมจะใช้ cache เยอะๆอย่างเงี้ยผมมี data access เยอะมากต้อง access cache เยอะๆมันก็อาจจะได้ resource ไปแต่พอมันได้ resource ไปปั๊บเพื่อนที่เหลือก็คือได้ resource น้อยลงบอกโอ้ยช้าลงทำไงดีอย่างเงี้ยปัญหาหลักๆก็คือว่าเราจะ identifyแบบ data ที่สำคัญของแต่ละโปรแกรมยังไงแล้วทำให้ data access ที่เป็นจุดที่สำคัญมันเร็วปัญหาที่สองคือทำยังไงให้ system มัน fair ซึ่งคำว่า fairness จริงๆเนี่ยแค่คำว่า fairness เฉยๆเราต้อง define ให้มันด้วยว่าเราจะ define fairness ด้วย metric แบบไหนนะครับแล้วก็เราจะทำไงให้ performance มัน predictable ก็คือสมมติผมรันโปรแกรมไป1โปรแกรมผมจะสามารถ predict ได้หรือเปล่าว่าโปรแกรมเนี้ยมันจะเสร็จในกี่นาที
กี่วินาทีนะครับเพราะว่าถ้าเรา predict ได้หรือเรา guarantee some performance level ได้เนี่ยในมุมมองของ cloud provider เราชาร์จตังค์เพิ่มได้ในมุมมองของพวก real time application คือเราการันตีได้ว่าโปรแกรมนี้จะไม่แบบเอารถไปชนใครเพราะว่าเราสามารถการันตีว่า detect object ข้างหน้าได้ทันก่อนที่รถจะชน object นั้นนะครับ so how do we manage the interference right I mean if you will from the memory hierarchy point of view interference can happen and these are two common places the cache and the DRAM right? If you look at previous literature, there might be more on shared resources that they can interfere, but there'll be a lot of literature on the cache and DRAM as the two primary resources where interference can happen in hardware level. All right, so how do we handle cache interference, right? So application can benefit from the cache differently. All right, how many people have programmed with nested loop? มีใครเขียนโค้ดแล้วแบบมีลูปพอลูป2 อันอยู่แบบลูปข้างในกับลูปข้างนอกเห็นไหมครับตัว nested loop might look like 4 and then 4 and I might have like another loop here right and then that ends like the big loop how many people write a program this way is it a common way to write a program อันนี้เป็นแพทเทิร์นปกติป่ะครับที่เรามีลูปแล้วก็มีข้างในมีลูปเล็กๆเอามาทำอะไรสักอย่างเขียน matrix multiply มีลูป3 ชั้นตุ๊บๆเอายังอยู่กันหรือเปล่าทุกคนฮัลโหล เสียงปลายสายกำลังพิมพ์กลับมาอยู่เราจะรอนะครับ Yeah, so this is the typical structure, right? Your program is going to have loops. And here's the thing, right? When you are in this loop, so let's get this big loop, loop A, right? And then small loop B, and then C, right? So each of these loops will demand different amount of data that I would prefer to have them in the cache, right? So loop B might prefer to have some data in the cache. If I can put those data in the cache, everything inside the loop B will fit in the cache. The same goes for loop C, right? If I give more cache for this application, I will not get any more benefit until I can now basically hold everything in the big loop A in the cache. All right, let's me quickly talk about this in time. ก็คือสมมุติผมมีลูป3 ลูปอย่างเงี้ยลูป A ลูป B ลูป C ฮะถ้าผมบอกว่าผมจะให้ที่ในแคชอะให้มันพอสำหรับการเก็บทุกอย่างในลูป B คือตอนผมเพิ่มที่ในแคชให้อ่ะมันก็จะ performance มันก็จะขึ้นแต่พอถึงจุดหนึ่งทุกอย่างที่อยู่ในลูป B มันอยู่ในแคชแล้วอ่ะผมเพิ่มแคชให้ performance มันอาจจะไม่ขึ้นแล้วเพราะผมรันลูปพาร์ท B อยู่เสร็จแล้วพอมัน move on ไปที่พาร์ท C ปั๊บมันก็ performance อาจจะขึ้นเพราะผมเพิ่มแคชให้ค่ะแต่มันก็จะขึ้นถึงแค่นั้นถ้าผมให้เกินขนาดของ B กับ C บวกกันอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมาก performance ก็จะ plateau อยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่ามันแบบมันลูปมันมีอยู่แค่เนี้ยแต่มันจะ performance เนี่ยกราฟสมมติเราพลอตกราฟอันนี้คือไซส์ของแคชที่เราจะให้กับแอปพลิเคชันนี้อันนี้คือ performance เนาะ so basically let's say we give more cache to that program right you're gonna see increase in performance and then once the size of B and C are both in the cache right you're gonna see some plateau. You don't see more performance gain until you get more things from the loop A, which is the big loop in the cache, then it's gonna plateau again because that's it. I don't need any more, right? So sometimes we call this the performance cliff. The performance cliff means that at some point I don't need any more cache because the performance by adding more cache doesn't really give me additional room for my data. Then each program can have multiple clips. Each program can have different slope for the clip because the program behaves differently
to how slow is my data access so แปลเป็นไทยอีกนิดนึงก็คือว่าสมมุติอย่างกรณีเนี้ยเราจะเห็นได้ว่ามีสองเป็นภูเขาแบบมี2 ชั้นเนาะตึก2 สเต็ปแล้วเราให้แคชเพิ่มอ่ะคือการเติมเข้าไปจนมันเป็นสเต็ปที่2อ่ะมันดี แต่ว่าถ้าเราเติมเกินเนี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะผมทุก data ทุกอย่างอยู่ในแคชแล้วอ่ะจบไม่ต้องทำอะไรแล้วเติมเข้าไปมันก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็แต่ละโปรแกรมเนี่ยไอ้คลิปเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันบางโปรแกรมอาจจะอย่างนี้ก็ได้อาจจะเริ่มมาอย่างนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็แบบพอเข้าลูปอันหนึ่งที่สำคัญปั๊บเติมเข้าไปมันขึ้นอย่างนี้เลยนะครับบางโปรแกรมอาจจะมีแค่คลิปเดียวแล้วก็แพลโทไปเลยก็ได้ซึ่งแต่ละโปรแกรมอ่ะเราต้องอย่างแรกที่เราควรจะทำให้ได้ก็คือเราจะ predict ได้ไหมว่า performance คลิปอยู่ตรงไหนแล้วจะให้แต่ละคนได้ยังไงอันนี้เดี๋ยวผมขอนอกเรื่องในเชิง paper ถ้าใครสนใจเรื่อง performance clip เนี่ยมีอาจารย์ที่ซิมอยู่คนหนึ่งตอนนี้แกเป็นอาจารย์ละก่อนหน้านี้ตอนแกทำปริญญาเอกอยู่เขาทำวิจัยเรื่องนี้เลยเรื่องแบบสามารถ identify performance clip ใน Clash ได้ยังไงเดี๋ยวผมถ้าใครอยากอ่าน paper เดี๋ยวเตือนให้หน่อยผมอัปเดตใน reading list นะครับของคลาสต่อ So basically these performance clips are important because we need to figure out how much cache do we give to each application right so how do we give the cache one of the ideas called partitioning right I can say, let's say I have a 16-way cache, right? I have like each cache set can have 16 different blocks. It means that I can say application A will be able to allocate 4 blocks in the cache. The other application will given 2 more blocks. I give 2-way. Then I have the remainder 10 ways for everyone to use, right? So I can basically ensure each application can only take any number of way in the cache, in the set, right? This allows you to slice up the cache and kind of almost partition the cache for each application according to your assignment strategy, right? Now, this can be assigned statically. It means that at the beginning of your program, maybe you profile and see how many ways you need. And then you say, okay, this program is beneficial if I give them 3 ways. I'll give them 3 ways. Or this can be adjusted dynamically. There are, like, what if you have multiple applications, right? And you don't have a lot of ways. Let's say you have 8-way cache and you're running like 6 applications. In this case, some ways are going to be shared among different applications. The benefit here is you get a really, really good isolation, right? Because each application gets assigned a certain number of ways, right? So with this particular approach, you can basically partition the cache in whatever way you want. And the challenging part, the hard part about this is what should be my assignment strategy and how do I adjust them? How do I know I need more or I need less, right? ก็คือไอเดียเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าเรามีสมมุติเรามี 8-way cache ใช่ไหมก็คือในเซตเรามี8 บล็อกเราก็จะบอกว่าเราจะให้โปรแกรมแรกใช้3 เวย์อีกโปรแกรมหนึ่งใช้2 เวย์อีกโปรแกรมหนึ่งที่เหลือแชร์กันอีก3 เวย์ที่เหลืออันนี้ก็ทำได้แต่ข้อยากของเทคนิคประเภทนี้ก็คือว่าเรารู้ได้ไงว่าแบ่งเท่าไหร่ดีเพราะว่าเราต้องเราต้องเป็นแบบนักทำนายอนาคตเพื่อที่จะรู้ว่าโปรแกรมนี้ต้องการเท่าไหร่นะครับอันนี้ความยากอันแรกอันที่2ก็คือว่าจะแบ่งยังไงจะแบ่งแบบเพิ่มจะลดเมื่อไหร่นะครับแต่ข้อดีของมันคือมันจะได้ isolation ที่ค่อนข้างดีก็คือพอเราถูก assign ว่าเราเป็นเจ้าของ3 เวย์เนี้ยเราก็ใช้อยู่คนเดียวนะครับ Second idea is cache replacement. Basically, based on each application characteristics, I would use different policy. If I have a streaming application means that I access like A1, A2, A3, A4, I access everything in sequence, right? Because I access everything in sequence, it's easy to predict what do I need in the future. So I can prefetch. Prefetch means that I will go get the address ahead of time, put that in the cache, and then I'll keep the block in the LRU because once I use them and that's it, I don't have to promote them because that's the last time I will use it, right? I can try to identify hot versus cold data. Hot data means that it's a block that get used often. I try to keep them in the cache. Then I'll just basically evict cold data from the cache because they're not really used often,
right? I can also have something like a pseudo cache. We call this the victim cache. The victim cache means that sometimes you're unlucky, even though you have reuse, right? You're gonna be reused again in the future, but because the cache is full, you get kicked out. You're gone, right? You can keep information that, hey, that block that got evicted has reused because someone in the future used it again. So you can have this pseudo victim cache that only contain the tag portion. Let's say if I got kicked out, I'll get added to the victim cache. If I have future reuse, I will know that in the future better not kick me, right? So you can also have a fully functional tiny intermediate cache layer as well as a victim cache. ก็คือไอเดียเนี้ยมันจะเป็นประมาณว่าสมมติแคชเราเต็มแต่ว่าบล็อกที่เราเตะออกไปจริงๆมันมี reuse อยู่ในอนาคตคือถ้าเราไม่เตะไปมันก็ได้ใช้อีกแล้วก็จะใช้ victim cache มาบอกว่าเราจะเก็บแค่แท็กเราไม่เก็บ data นะเตะทิ้งไปละ data เตะทิ้งไปละแต่ว่าแท็กของมันจะถูกเก็บมาใน victim cache แล้วถ้าในอนาคตมันมี access ในอนาคตจริงๆที่ไปที่บล็อกเนี้ย victim cache มันจะฮิตแล้วมันก็จะบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเพิ่งเตะไปมี reuse นะเพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็จะไปเช็คว่าก่อนที่เราจะเตะอะไรเราไปเช็คใน victim cache ก่อนว่าเฮ้ย victim cache ในบล็อกเนี้ยแท็กเนี้ยมันมี reuse หรือเปล่าถ้ามี reuse เราอาจจะ consider เตะบล็อกอื่นแทนนะครับ You can also reduce interference at the cache, which include multiple options. You can bypass the cache. Bypassing the cache means that because I know that this is the only time I will need the data, there's no need to put them in the cache, right? So you can do something that would just basically, I don't use the cache. I use the data and then I throw it away. I can change the insertion eviction policy. These are some sample papers from like at least 10 years ago that looks into this issue. You can also use partitioning, right? So these are some of the like early work on actually it's actually I would say recent work on caching, but there are more work on caching in the year 2000 to 2010 to 2020. Not a lot, to be honest, but there are more. If you're curious, let me know. All right, but these are kind of like a fundamental work about like papers that explore different strategy for hardware caching. You can also look at bimodal insertion policies where most of the insertion go to the MIU position, but the probability you put in the LIU. You can look at dynamic insertion policy, which basically pick the better of the bimodal policy or the MIU, the default policy. And this decision is done through a process called set dueling. Set dueling means that I will pick, let's say your cache has multiple sets, right? Set 0, set 1, set 2, set n. You will pick a few of this set. Let's say this 3 set. You will use the bimodal in policy. And these 2 sets, let's say this 3 set use the MIU policy, right? And then you measure the performance of the group that use bimodal policy and the group that use MIU. And then there's going to be a follower set, which would go with whoever win. ก็คือไอเดียมันสมมุติเรามีเซตแบบ128 เซตคือแคชเราขนาดใหญ่เนาะคือแคชมันก็จะมีแบบเป็นพันเซตนะครับเราก็จะเลือกมาจาก10 เซต10 เซตเนี้ยเราจะใช้ bimodal policy อีก10 เซตที่เราเลือกออกมาจะใช้ MIU แล้วก็ให้มันรันไปเลยแล้วเราจะดูว่า performance ของ bimodal policy กับ performance ของ MIU อันไหนได้ hit rate ดีกว่ากันอันที่ hit rate ดีกว่าเราก็บอกไอตัวที่เหลือไอเซตที่เหลือไปใช้ policy ที่เป็นอันที่ดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่า set dueling so the set dueling basically allow the follower set which is basically just like hundreds of sets that need to pick what policy to use follow the winner right so basically that's kind of like a rough idea on like dynamic insertion policy. There's also the policy that look at re-reference. Basically, how do I insert the block near the end of the MIU list instead of at the end, right? So these are some of the sample of policy that you can use for insertion, eviction, and replacement. All right. Any question before we move on to cache coherency? มีคำถามไหมครับก่อนที่เราจะไปท็อปิกที่น่าจะมึนงงเกิดที่สุด
โอเคไม่มีเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสัก10 นาทีก่อน so let's do a 10 minutes break we will let's do 15 minutes we have time today actually we'll be back at 10:05 get some refresher get some coffee we will be back with one of the most quote unquote I would say confusing topics for like a graduate level architecture class. Which is called cache coherency. It's actually not bad at all. Again, as I said, you just need to know fundamentally what you're trying to look at, and then you go through all the possible options. All right. It's just that there are multiple things that can happen. That's why if you try to memorize everything, it will look complicated. So don't memorize. Just try to understand what it's trying to do. All right. So let's pause the recording. We will be back in 15 minutes.